Gern, hier ist der erste Teil der Geschichte, nu erzählt auf Deutsch, im Gleichen Stil, tun und mit der gleichen düsteren Stimmung. *****. Der oldkrofschianische Kommandant, sein Schuppen matte als Oscher, verfarbte sich fast ins Grey, als den verbatinen Namen aussprach. Die Valarideminion, flüsterte, waren sein Augen die Rekrutenhall nach Loschen absuchten, die nicht hören dürften. Das war die letzte Spezies, die Menschen wirklich wütend gemacht hat, und wir reden nicht mehr über SciFi. Die frischen Rekruten, die ihr erste Horten kaum hinter sich hatten, lehnten sich vor, mit der Angedel der Jugend, die noch nicht gelernt hat, welche Fragen todlich sind. Einer wagte zu fragen, warum nicht? Kommandant Thieves Mandibeln klackten, ein Geräusch, das entweder Amusement oder Entsetzen bedeutet. Bei Krofschenen war es auf beides. Weil SciFi nicht mehr existieren. Nicht ihr Welten, nicht ihr Stationen, nicht ihr Erinnerung. Wenn Menschen wirklich wütend werden, machte ein Pause, die von Erinnerungen schwer war, besiegen SciFi dich nicht einfach. SciFi loschen dich aus. Die Geschichte begann wo wir sich cyclen, als die Galaxie noch ein ander war. Als sich die Valarideminion über 17 System erstreckt, ihr kristallinen Schiff gleichermaßen schon und schrecklich, wie SciFi sich durch wenige zivilisiert Volke fressen. SciFi waren die Götter ihres eigenen Mikrokosmos, perfekt, kulten von ihrer Überlegenheit absolut überzeugt. Die Menschheit war gerade erst auf der galaktischen Bühne gestolpert, noch dabei, sich von ihrem eigenen beinahe Untergang zu erholen. 3 Kolonien, ein Handvoll umgerüstete Schiff, ein Spezies, die sich für ihr Bruch entschuldigt und auf diplomatischen Treffen zu viel lächelt. Die Valari sahen SciFi, wie ein Raubtier ein lahmes Beutetier betrachtet. Man bekämpft Menschen nicht, man überlebt SciFi, fuhr fort, sein Stimm war nun ein leiser, trauergleicher Ton. Die erste menschliche Kolonie, die SciFi einnahmen, hieß Haven. Ein landwirtschaftliche Siedlung. 40.000 Seelen. Familien. Kinder. Wiesen, die nie Einwurf in der Hand gehalten hatten. Die Valari übertrugen diese Storing der Kolonie überall Frequenzen. Ein Lektion. SciFi nannten es ein Demonstration dessen, was mit Spezies geschieht, die so schwach sind, sich zu verteidigen. SciFi zwangen die Menschen zu sehen, wie Haven Branti, wie Rettungskapseln am Sport gejagt werden. Wie die Überlebenden zu napast für Valari-Biotanks verarbeitet werden. Die Menschen beten ihr Toten. Die Valari schickten die Paste zurück, beschriftet mit Absender unbekannter Dot. Jede Spezies in der Galaxis wartet auf die Antwort der Oder. Werden SciFi toben? Werden SciFi fliehen? Werden SciFi Treibert anbieten, ihre verbliebenen Kolonien zu retten? SciFi sprechen nicht. SciFi handelten. 7 Tage lang war die Erde still. Kein Communication, kein diplomatischen Protest, nichts. Die Valari duteten dies als Akzeptanz ihrer Überlegenheit. SciFi lagen forsch. Am 8. Tag veranderte sich etwas im menschlichen Raum. Nicht ihr Technologie, die nach galaktischen Standards primitiv blieb. Nicht ihr Anzahl. SciFi waren immer noch 1001 unterlegen. Etwas Tieferes hat sich verschoben. Etwas im kollektiven menschlichen Bewusstsein, das Raubtier erkennen sollten, das zivilisiert Spezies abervergessen hatten. Zorn war nicht laut. War chirurgisch. Das erste Zeichen waren die Schiffslogs, die war schon sagte in einem unwillkürlichen Angstreflex. Menschlich Schiff, fragte Minenschiff, als mit einem Triebwerk begann, von den Handelsrouten zu verschwinden. Auf Nachfragen sagt die Erde einfach, SciFi werden Ressourcen umwidmen. Die Valari lachten. Was konnten Menschen schon mit obsoleten Frachten gegen die Bestkriegsflotte der Galaxis ausrichten? SciFi bereiteten sich darauf vor, eine zweite Kolonie einzunehmen, die Lektion zu vertiefen. SciFi bekamen keine Chance. SciFi eroberten nicht. SciFi löschten SciFi. Die Schlacht von Kepler 42.
So nennen es die Geschichtsbücher. Aber es war kein Schlacht. Schlachten haben überlebend. Schlachten haben's Jugend. Schlachten hinterlassen etwas. 300 menschlich Schiff torchten am Rand des Prime Systems AUSDEM Hyperraum auf. Kein Kriegsschiff. Schweißrumpf, Eisbrecher, Asteroidenminen. Schiff, die von Entschlossenheit und Hallenkelbeben zusammengehalten werden, bemannt mit Freiwilligen, die Namen ihrer Kinder und die Schottwan gemalt hatten. Die Valare Flot, zehnmal so groß, bewiegt sich zum Abfangen. Ihr Admiralit wetteten, wie viel Minuten die menschlich Flot durchhalten wird. Wir hatten Flotten. Sie hatten Entschlossenheit. Wir hatten Waffen. Sie hatten einen Zweck. Die Menschen versuchten nicht, sie Schiff für Schiff zu bekämpfen. Sie taten etwas anders. Etwas, das jede Regel des zivilisierten Kriegs brach. Jedes menschlich Schiff war ein Bomb. Nicht mit Bomben beladen. Das Schiff selbst war die Waffe. Triebwerk überlastet. Reaktoren auf Kaskadenbruch eingestellt. Laderaum gefüllt mit industriellen Minensprengstoffen. 300 überlich Geschwindigkeitsprojektil, die nicht auf die Valareflot gezielt wären, sondern durch SI hindurch, auf die Welten dahinter. Die Valari führten als, was SI hatten. Plasmakanonen, die Monspulten konnten. Singularitätswaffen, die Raumzeit selbst verbogen. Die Menschen kämen einfach weiter. Man konnte 90% eines Schiffs vaporisieren, aber wenn der Reaktorkern intakt blieb, beschleunigte es weiter. Die Valari hielten sich für Götter. Aber selbst Götter fallen, wenn sie etwas Uraltes wecken, etwas tief vergrabens. Etwas Menschliches. Das erste Schiff, das durchbrach, heißt die Erinnerung, Futhiker fort, sein Stimm war nun nichts als ein rauer, gesegneter Horch. Ein ehemaliger Fraktur, dessen Besatzung Bilder der Toten von Havenen jede Oberfläche geschweißt hat. Es traf Valari Prime mit 70% Lichtgeschwindigkeit. Musste die Jungen, unverbrochten Gesichter vor sich. Hat jemals gesehen, wie ein Planet stirbt, fragte die Rekruten. Nicht bombardiert, nicht erobert. Stirbt. Die Aufprallenergie verwandelt die Atmosphäre in Plasma. Die Kruste verflüssigte sich. 20 Milliarden Valari. Das Herz eures Imperiums, ausgelöscht in einem Blitz, der ihr eigen Sun überstrahlt. Doch die Menschen waren nicht fertig. Sie hatten uns einmal gewarnt. Wir hatten gelacht. Wir lachten nicht lange. Jede Valari-Welt, jede Station, jede Außenposten. Die Menschen kämen für sie all. Nicht zu besetzen, nicht zu erobern. Zu besietigen. Sie nannten es Operation Leerer Himmel, denn das war es, was SIs Euroclesen. Einen leeren Himmel, wo einst Welten gehangen hatten. Die Galaxis beobachtet mit wachsendem Entsetzen, wie die Menschheit systematisch ein Imperium ausradiert. Kein Reden, kein Forderungen, kein Neid. Die Valari versuchten zu kapitulieren, doch wie kapituliert man vor still? Sie flehten Verhandlungen, aber die einzige Antwort waren mehr Schiff, mehr Einschlag, mehr leerer Himmel. Denkt, Menschen sind schwach, weil sie lächeln. Aber ich habe gesehen, was passiert, wenn sie aufhören zu lächeln. Die anderen Spezies versuchten zu vermitteln. Der galaktische Rat rief zum Waffenstillstand, zu Verhandlungen auf. Die Menschen schickten ein einzige Nachricht, sie töten unsere Kinder. Dies endet, wenn sie enden. Einige Valari flohen in die Territorien anderer Spezies und suchten Asil. Die Menschen folgten ihnen. Kein Invasionsflotten, no einzeln operative mit Lissen und geduldigen Organ. Die Flüchtlinge verschwanden einer nach dem anderen. Kein Gewalt auf den Straßen, kein diplomatischen Vorfall. Sie hatten einfach auf zu existieren. Es waren nicht nur die Schiff, die sie schickten. Es waren Erinnerungen. Zorn, gelotet zu rasch.
Der letzte Valerie Word auf einer Minenstation in neutralem Raum gefunden. SIE war jung, kon dem Schlupfen entwachsen, als der Krieg begann. Hat nie Einwurf gehalten. Der menschlich Operativ, der SIE fand, so dies kinden, dies letzte ihrer Art, und so gut. Die Rekruten lenten sich vor. Hier, VL legt, war die Need. Der Operativ auf Nichts seinen Communicator, sprach mit gemeinsam auf der Oder. Dan entschuldigte sich bei dem kind, aufrichtig und wollen die seinen Auftrag. Die war's Augen wurden zu schlitzen. Denn wir sich tausend Menschlichkeiten aufheben bekämen auch nicht die Chance, erwachsen zu werden. Es war kein Krieg, sagte wahr und ließ das Wort wie ein bittere Frutsch im Mund gehen. Es war ein Warnung. An uns all. Als es vorbei war, taten die Menschen etwas, das schlimmer war als das Toten. SIE gingen in die Archive. Jede Aufzeichnung über die Valerie, ihr Kunst, ihr Geschichte, ihr vermutlichen Errungenschaften, SIE lochten SIE aus den galaktischen Datenbanken. Ihren Namen strich man von den Sternkarten. Ihr Existenz wird aus der Realität selbst getilt, als ob es SIE nie gegeben hat. Ein Rekrut, dessen Hand leicht zitterte, fand massem sein Stimm. Aber SIE erinnern sich an SIE. Die Wars Schuppen bewegten sich in einer wellenartigen, unruhigen Ganzheit. Die Genigen von uns, die das durchlebt haben, were erinnern uns, weil die Menschen das wollen. SIE ließen Jugend unter den anderen Spezies zurück. Lebend manchmal dafür, was geschieht, wenn die Menschheit aufhört zu reden und beginnt zu handeln. Das war die letzte Spezies, die Menschen zornig machte. Und die Schallbreden war nicht über SIE. Schwieg einen Moment, ließ das gewickte Szene Wort auf ihnen lasten. Die Leser surrend Luftung der Halle klang plötzlich wie das Heulen einer sterbenden Welt. Die Menschen kehrten zu ihren Kolonien zurück, boten wieder auf, lächelten auf diplomatischen Empfangen wieder. SIE sprachen nie darüber, was SIE getan hatten, drohten nie, prahlten nie. Wenn New Spezies der Galaxis beitreten, treffen SIE auf dies angenehmen, hilfsbereiten Menschen und wundern sich, warum all anderen so nervös in ihrer Gegenwart wirken. The war richtet sich auf, sein alten Gelenki naten Leserprotest. Aber were die uns erinnern, wissen es. Unter diesen Lacheln verbirgt sich ein Spezies, die Stern selbst niederbrennen wird für ihr Kinder. Ein Spezies, die ihr Feinde nicht einfach besieht, sondern SIE angeschehen macht. Ein Spezies, die Lehr selbst zerwurf schmiedet. Die Rekruten standen regungslos, gefangen in der Vision des Grauens, das gemmelt hat. When also alongside Menschen diend, dann merkt das, sagt the wahr, sein Blick wandert von einem jungen Gesicht am nächsten. SIE werden essen mit teilen. SIE werden über ihr Witze lachen. SIE werden Leben riskieren, ihr zu retten. SIE werden die besten Verbündeten sein, die quenchen konnt. Sein Stimm wird zu einem geflüsterten, eisigen Befehl. Gebt ihnen nur niemals einen Grund, aufzuhören zu lächeln. Als die Rekruten in nachdenklicher Still hinausschlichen, blieb einer zurück, sein Gesicht gezeichnet von einem letzten, quälenden Zweifel. Kommandant, was ist, wenn jemand SIE noch einmal wütend macht? The war so sehr großen Sternenkarten der Wand, zu den 17 Systemen, die einst hell erleuchtet hatten und jetzt nur noch als navigatorisch Gefahrengebiet, als ankartierte Rom, markiert wären. Sein Blick war schwer von der Osche unzahlige Milliarden. Dann, sagt tonlos, werden wir einen weiteren Namen haben, über den wir nicht sprechen. Die Lichter in der Rekrutenhall dimmten sich, ließen nur noch das Schwarzglimmen toter Stern zurück und die lasten schwer der Erinnerung. Irgendwo in der Galaxis lachten Menschen gerade, lebten ihr kleinen Leben auf ihren wenigen Welten. Und jede andere Spezies betit, das SIE weiterlächeln mogen. Denn die Alternative hat einen Namen. Und über den spricht man nicht.
Die TUR zur Rekrutenhall sich mit einem Leisen sichern und hinterließ den Kommandanten in einer Still, die so schwer war wie die eines Vakuums. The war blieb noch lange sitzen, die Krallen seine Hand auf die kalten Metall des Puls vergruben. Die Erinnerungen, die so lange in einer verschlossenen Kammer seines Geists verwahrt hat, strömten nun ungebremst hervor. Rock wieder den susslichen Geruch von ionisiertem Metall und Geschmalzem Gestein, der nach den planetaren Einschlagen durch die Belüftungssystem der Krofchenischen Beobachtungsposten gedrungen war. So das Gesicht des menschlichen Botschafters vor sich, der wenig Zeichlen nach der Bereinigung, wie die Menschen das Ereignis in offiziellen, streng vertraulichen Depeschen nannten, in seinem Büro gestanden hat. Der Botschafter hat gelächelt, hoffentlich, fast demütig. Hat über Handelsabkommen gesprochen, über kulturellen Austausch. Doch in seinen Augen, diesen seltsam gefärbten, wasrigen menschlichen Augen, hat the war etwas anders gesehen. Ein eisig, unverrückbar Gewissheit. Kein Drohung, kein Triumph. Es war die ruhige Gewissheit eines Architekten, der weiß, dass die Fundamente, die gelegt hat, für die Ewigkeit halten. In diesem Moment hat the war verstanden, dass die Still der Menschen nach Haven nicht Schock oder Verzweiflung gewesen war. Es war das konzentriert Schweigen eines Scharfschützen, der durch den Atem geht, bevor abdruckt. Sein persönlicher Communicator piepte Leser und riss in aus den düsteren Gedanken. Ein Nachricht von der Flottenführung. Routine-Message Sicherheitsüberprüfung im Sektor 7, nahe der menschlichen Grenze. Ein krofchenischer Patrouillensersterer hat einen nicht identifizierten Frachter gesichtet, der antriebslos trieb. Sein Signature war alt, menschlich, wahrscheinlich ein abgetriebener Minenfrachter aus der Pionierzeit. Die Standardprotokoll verlangten, das Schiff zu schleppen und zu inspisieren. Thieves Blatt Jeffro in seinen Adern. Ein alter, antriebsloser menschlicher Frachter. Griff nach dem Communicator, sein Stimme war heiser vor einer plötzlichen, unerklärlichen Dringlichkeit. Sektorkommandante, Herr Kommandant the war. Bestätigen Sie den Befehlen die sich hell des Silos star. Sofort. Befehl bestätigt, Kommandant. Schleppmanover Word eingeleitet. Brechen SAB, befahl the war, lauter, als beabsichtigt hat. Sofort. Ich wiederhole, brechen das Manöver AB. Der Zerstörer soll sofort auf sichere Distanz gehen und das Objekt unbehelligt lassen. Kein Scans, keine Anerhörung. Verdammt nochmal, kein aktiver Sensor soll es anpingen. Ein Verbluft still folgte auf der anderen Seite. Kommandant? Das widerspricht allen Protokollen. Es handelt sich ein potenziell Gefahr für die Navigation, möglicherweise ein Rack mit Überlebenden. Es gibt kein Überlebenden, forscht the war. Und die einzige Gefahr geht davon aus, sich im zu nahen. Befolgen meinen Befehl. Sofort. Übernehmen die Verantwortung. Awartet, bis die widerstreben Bestätigung kam und brach dann die Verbindung ab. Sein Hand zitterte leicht. Start auf die Sternenkarte, auf den winzigen, blinkenden Punkt, der den Frachter markiert. Ein altes, antriebsloses Schiff. Genau wie die einst von den Handelsrouten verschwunden wären. Hatten es vergessen? Oder war es eine Erinnerung, die bewusst dort treiben ließen? Ein Stummy, passiv Mahnung, versteckt in den Datenströmen der galaktischen Logistik, ein stiller Wächter in der Dunkelheit. Sein Blick fiel auf den jungen Rekruten, der zuletzt gefragt hat. Der Jung stand immer noch da, als wären den Boden genagelt, sein Gesicht ein Mask aus Verwirrung und ungläubigem Schrecken. The war fühlte ein Welle der Müdigkeit über sich zusammenschlagen. Hat gewarnt. Aber wusste, das wird die war tief der Angst nicht vermitteln konnten. Die Angst, die kam, wenn man verstand, dass die freundlichen, unordentlichen, emotionalen Wesen von der oder, mit all ihren Lachen und Tränen, in ihrem Innersten ein kalte, absolut und unerbittlich gleichen konnten.
Ein Gleichung, in der Wort von 40.000 unschuldigen Leben nur einen Preis hat, das vollständig nichts. Gehen SCI jetzt, jung, sagt der Wahlleser, sein Stimme warne noch ein Mudseco. Und bieten SCI zu allem, was SCI heilig halten, das SCI nie verstehen müssen, was ich hut mein. Der jung Rekrut, Kale, war der Einzig, der es wagte, noch einmal zurückzukehren. Fand den alten Kommandanten nicht in der Halle, sondern in dem kleinen, abgeschirmten Observatorium, das in sein Quartier angrenzte. Der Warstand reglos vor der großen, durchsichtigen Legierung, die den Blick in den tiefschwarzen Raum freigab, übersat MIT funkelnden Lichtpunkten. Sein Rücken war gebuht, als Trägerin der Last aller Toten Stern. Kommandant, wagte Kale Leser zu fragen. Der war rührt sich nicht. Siehst du SCI, jung? Die Luki im Sternbild des Eisforken. Kale trat nahe und folgte der kaum wahrnehmbaren Gest einer Klo. Dort, wo die Sternenkarten einst ein dicktes Funkeln kleiner Sonnen säten, war ein beunruhigend leer. Ein Fleck Dunkelheit, der sich wie ein Nabi durch das helle Band der Milchstraße zog. Es war kein Nebel, kein Staubwolk. Es war einfach nichts. Das war kein natürliches Phänomen, sagte Wahr, und sein Stimme war hohl. Das ist das Ergebnis. Die endgültig korrekte. Die Menschen nennen es in ihren internen Chroniken nicht Krieg oder Vergeltung. SCI nennen es das Großausmisten. Ein eisiger Schau lief Kale den Rücken hinunter. Ausmisten. SCI entfernen Unkraut. SCI schneiden Kranke SDB. SCI halten Haus sauber. Der war dreht sich langsam. Sein Gesicht war ein Mask aus Uralter Erschöpfung. Was wir als apokalyptischen Reichfeldzug sahen, war für SCI nichts weiter als lastig Hausarbeit. Effizient. Gründlich. Und dann kehrt man zur Tagesordnung über. Die schreckliche Bedeutung dieser wird sickert in Kales Verstand ein. Der Zorn der Menschen war nicht die hitzig wat einst Krofschenes oder die kalte Ratsack der Seiliener. Es war etwas viel Schlimmes, die emotionslos, systematisch Soberung eines Schadlingsbefalls. Es war die Gleichgültigkeit eines Gartners, der ein Ameisenkolonie auslöscht, weil SCI sein Blumenbeet stört. One Hass. One Leidenschaft. Ein Fashner, notwendig. Der Frakter, flustigt Kale. Ein Falle? Eine Erinnerung? Ein unbemanntes Mesgerad, das darauf wartet, ob jemand dummgenig ist, den Code zu nehmen. Der war sagte müde mit den Schultern. Es ist egal. Die Lektion ist die gleich. Wir sind die Ameisen in ihren Garten. Wir dürfen hier leben, solange wir die Blumen nicht stören. Ging zu seinem Schreibtisch, öffnet ein Schublade und zog ein unscheinbares, nicht mehr gebrauchliches physisches Datenspeichermodell hervor. Mein offizieller Abschlussbericht über den Vorfall. Für die Archive. Aber das hier. Erhielt das Modell wie etwas Giftiges zwischen zwei Krallen. Ist mein Private Aufzeichnung. Als, was ich gesehen und gehört heb. Die komplett Wahrheit. Sein Organ, tief in ihren Hohlen, boten sich in Kale. Ich warn dich, jung. Wenn du die siehst, wirst du die Galaxis nie wieder mit den gleichen Organ betrachten. Den Frieden ist dahin. Kale zögert nur einen Herzschlag. Dann streckte die Hand aus die Last der Wahrheit war furchtbar, aber das giftige Gift der Unwissenheit war tödlicher. Der war legte das Modell in seine feine Handfläche. Es fühlt sich eiskalten. Geh jetzt, sagt der Old Kommandant und wandte sich wieder dem Fenster zu, seine Einsamkeit und der Stammen Anklage der Lierenstelle am Himmel. Und hut den Garten. Kale verließ den Raum, das winzig Stück Metall in seiner Faust zu einer glühenden Kohle werdend. Draußen, in den beleuchteten Gangen der Station, lag ein Gruppe junger Menschen in ihren bunten Overall-Uniformen, als SCI im Vorbei ging.
Einer von ihnen klopfte keilfreundschaftlich auf die Schulter und rief einen Scherz in einer Sprache, die nicht verstand. Keil zwang sein Gesichtsmuskeln zu einem Lächeln. Einem breiten, freundlichen, krofchenischen Lächeln. Denn wusste jetzt, dass das Überleben seiner Spezies, das Überleben aller Spezies, von einer einzigen, einfachen Sache abhing, dass die Gärtner niemals einen Grund finden dürften, das Unkraut zu jagen.